cuarta lección. Números ordinales. Para formar los números ordinales basta añadir la letra th al final del número cardinal. 7 significa 7. 7 significa séptimo. Hay algunas excepciones a esta regla, pero se notarán fácilmente al estudiar las palabras que siguen. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Tiempo pasado de los verbos básicos. Note lo fácil que resulta aprender el pasado de los verbos básicos, debido a su invariabilidad. To take. I took. You took. He took. She took. It took. We took. You took. They took. To put. I put. You put. He put. She put. It put. We put. You put. They put. To send. I sent. You sent. He sent. She sent. It sent. We sent. You sent. They sent. To get. I got. You got. He got. She got. It got. We got. You got. They got. To say. I said. You said. He said. She said. It said. We said. You said. They said. To do. I did. You did. He did. She did. It did. We did. You did. They did. To make. I made. You made. He made. She made. It made. We made. You made. They made. To seem. I seemed. You seemed. He seemed. She seemed. It seemed. We seemed. You seemed. They seemed. To go. I went. You went. He went. She went. It went. We went. You went. They went. To keep. I kept. You kept. He kept. She kept. It kept. We kept. You kept. They kept. To give. I gave. You gave. He gave. She gave. It gave. We gave. You gave. They gave. To come. I came. You came. He come. She come. It come. We come. You come. They come. To see. I saw. You saw. He saw. She saw. It saw. We saw. You saw. They saw. To let. I let. You let. He let. She let. It let. We let. You let. They let. To have. I had. You had. He had. She had. It had. We had. You had. They had. To be. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Ejercicio. Como ya usted ha estudiado el tiempo presente y el tiempo pasado de todos los verbos básicos, no tendrá ninguna dificultad en conocer automáticamente el significado de las formas verbales que siguen. You put. You put. We see. We saw. We take. They took. You do. You did. He puts. He put. You have. You had. I let.
I let. He takes. He took. He gives. He gave. They give. They gave. You get. You got. I keep. I kept. They say. They said. You made. Do y make. Hay en inglés dos verbos diferentes, do y make, para indicar el verbo castellano hacer. Aunque hay algunas excepciones, la regla general para el correcto uso de estos verbos indica que se debe usar make cuando se desea expresar la idea de fabricar algo, y do cuando se desea dar la idea de hacer algo inmaterial. Por medio del estudio de las frases que siguen podrá adquirir usted una idea general de cuándo debe usarse make y cuándo do. I will make a house. I will do that tomorrow. They are making bread. He is doing his work. She made that dress. I will do that first. Make a table. Do as I say. Do that. Expresiones usuales. Aprenda de memoria las expresiones que siguen. One day. Tonight. This morning. On purpose. Yearly. Every day. To the right. To the left. No doubt. Palabras compuestas. Como ya hemos explicado, es muy común en inglés el uso de palabras compuestas, y conviene que el lector se familiarice con esta característica de la lengua inglesa, para lo cual le damos otro grupo de palabras, que deberán ser aprendidas de memoria. Day. Light. Daylight. Back. Bone. Backbone. Rain. Water. Rainwater. Salt. Salt water. Hair. Brush. Hairbrush. Tooth. Toothbrush. Fruit. Tree. Fruit tree. Los sustantivos terminados en Y. En la lección anterior hemos estudiado el plural de los sustantivos, los cuales, como en castellano, se forman añadiendo simplemente una S. Ahora estudiaremos el plural de los sustantivos terminados en Y. Los sustantivos terminados en Y forman su plural sustituyendo la letra Y final por ides. Body. Bodies. Army. Armies. Sin embargo, cuando la letra anterior a la Y es vocal, se sigue la regla general de añadir una S. Day. Days. Boy. Boys. Pregunta, ¿cómo se forma generalmente el plural de los sustantivos terminados en Y? Respuesta, cambiando la Y por ides. Pregunta, cuando la letra anterior a la Y es vocal, ¿cómo se procede? Respuesta, en esos casos se añade, sencillamente, una S. Estudie de memoria las palabras que siguen. Ray. Rays. Tray. Trays. Story. Stories. Monkey. Monkeys. Copy. Copies. Nuevas palabras. Si el comprender el sentido de las frases de este libro o su asimilación es tarea difícil para el estudiante, eso le indicará claramente que no ha seguido las instrucciones que le hemos dado con respecto a llevar siempre consigo una pequeña libreta con las palabras que va estudiando, para su continuo estudio y repaso. Siguiendo estas indicaciones, estudia ahora las siguientes palabras. True. They. Mother. Shirt. Boat. Some. Help. Gun. Food. I. She. Her. With her. Beautiful. Cat. Door. Here. There. Bed. La terminación ed. Además de la terminación in tenemos la terminación ed, que añadida a ciertas palabras indica la acción ya efectuada. Estudie de memoria las palabras inglesas de esta página y de la siguiente, fijándose en la alteración que sufren las palabras cuando se les agrega la terminación ed. Name. Named. Note. Noted. Offer. Offered. Place. Placed. Laugh. Laughed. Look. Looked. Polish. Polished. Brush. Brushed. Bottle.
bottled, act, acted, attempt, attempted, button, buttoned, chain, chained, push, pushed, rest, rested, reward, rewarded, shade, shaded, smile, smiled, change, changed, kick, kicked, move, moved, plant, planted, use, used, walk, walked, cry, cried. To have. Para evitarle confusiones al estudiante, hasta ahora hemos enseñado el verbo to have como si significara solamente tener, pero como este importante verbo no solo significa tener, sino también haber, vamos a estudiarlo ahora con sus dos significados. En el idioma inglés, el verbo to have, haber o tener, es el más importante de todos. Con to have se forma la mayor parte de los tiempos compuestos y tiene un continuo uso. No es posible pretender dominar la lengua inglesa sin conjugar a la perfección el verbo to have. To have tiene solo 3 palabras distintas, to have, has, y had en vez de las 100 o más palabras castellanas que son indispensables para conjugar los verbos haber y tener. Aprender solo 3 palabras diferentes, has, have y had, es muy fácil. La dificultad consiste en la parte castellana del verbo y no en la inglesa. El hecho de que para los dos verbos castellanos, haber y tener exista en inglés solo el verbo to have, suele producir dificultades para los estudiantes, dificultades que serán fácilmente solucionadas si se estudia esta lección con más minuciosidad que las otras, porque si todas las lecciones deben dominarse perfectamente, esta necesita dominarse aún mejor. Recuerde que no está estudiando castellano, sino inglés. No se concentre en la conjugación española de haber o tener. Concéntrese, con preferencia, en la parte inglesa, lo cual le hará mucho más rápido y fácil comprender el verbo to have, el presente de to have. Repita en forma calmosa y en voz alta, unas cuantas veces, la siguiente frase. Siempre que necesite emplear el verbo haber o tener en tiempo presente usar have, con todas las personas, menos con él o ella he, she, o it, con las debe usar has. I have. You have. You have. He has. She has. It has. We have. They have. Estudie cuidadosamente las frases siguientes. He has some money. I have changed my room. He has kicked the ball. She has blue eyes. You have moved my table. He has opened the door. I have news for you. I have planted a tree. He has a friend in Mexico. I have used this pen. She has a beautiful hair. We have walked all the day. She has 2 sons. She has a new hat. El pasado de to have. Para usar to have en tiempo pasado, se necesita recordar una sola palabra, had. Repita unas 40 veces la siguiente frase. Siempre que necesite usar el tiempo pasado de los verbos haber o tener, usar la palabra had con la persona correspondiente. I had. Yo había, tenía o tuve. You had. Usted había, hubo, tenía o tuvo. 1. Al estudiar los verbos ingleses conviene recordar la casi invariabilidad de ellos. Por ejemplo, al estudiar el pasado de to have, no debe dejar de notarse que la palabra had es la única que se necesita recordar para conjugar el pasado de to have. You had. He had. It had. We had. They had. Estudie cuidadosamente las frases siguientes. He had some money. He had kicked the ball. I had walked all the day. I had news for you. I had a friend in Uruguay. She had 2 sons. I had planted a tree. El futuro de to have. I will have. You will have. You will have. He will have. She will have. It will have. We will have. They will have. Would have. I would have. You would have. You would have.
He would have. She would have. It would have. We would have. They would have. May have. I may have. You may have. You may have. He may have. She may have. It may have. We may have. They may have. Might have. I might have. You might have. You might have. He might have. She might have. It might have. We might have. They might have. If I had. If I had. If you had. If you had. If he had. If she had. If it had. If we had. If they had. Ejercicios con el verbo to have. A continuación encontrará el estudiante formas verbales de to have, las cuales deberán ser absolutamente familiares para usted antes de seguir adelante en el estudio de este libro. I will have. He had. I had. He has. They have. I have. You have. You have. She had. We will have. We have. He will have. He had. They will have. She has. You will have. You will have. I will have. We have. She will have. They have. El adjetivo inglés es invariable. Aprenda de memoria los adjetivos que siguen. Sticky. Yellow. Second. Healthy. Ill. Broken. Opposite. Serious. Straight. Narrow. Happy. Right. Tired. To have con la terminación ed. En inglés se usa muy a menudo el verbo to have con palabras que tienen la terminación ed. Esto es sumamente sencillo de comprender, porque algo muy similar ocurre en nuestro idioma castellano. Basta que el estudiante aprenda los equivalentes ingleses de las palabras castellanas que van a continuación para el uso del verbo to have, con palabras terminadas en ed, le sea enteramente claro y fácil. Need. Needed. I have needed his help. Clean. Cleaned. I have cleaned my computer. Copy. Copied. She has copied my letter. Cry. Cried. Your baby has cried. Iron. Ironed. She has ironed your shirt. Answer. Answered. She has answered my letter. Rain. Rained. It has rained this morning. Smoke. Smoked. I have smoked my pipe. Snow. Snowed. It has snowed here. Start. Started. We have started. Stop. Stopped. We have stopped. Store. Stored. I have stored the food. Talk. Talked. I have talked with your son. Paint. Painted. I have painted this house. Protest. Protested. We have protested. Examen de la cuarta lección. A. Repita los exámenes de las 3 lecciones pasadas. B. Traduzca al inglés las palabras que van a continuación. 1. Tercero, 2. Cuarto, 3. Primero, 4. Octavo, 5. 7, 6. Segundo, 7.
13, 8. Un décimo, 9. Mañana, 10. Pan, 11. Trabajo, 12. Traje, 13. Ejércitos, 14. Días, 15. Cuerpos, 16. Copias, 17. Secreto, 18. Persona, 19. Arte, 20. Bandejas, 21. Oferta, 22. Ofreciendo, 23. Nombre. C. Traduzca las formas verbales siguientes. 1. Usted consiguió, 2. Él toma, 3. Él tomó, 4. Nosotros vimos, 5. Yo mantuve, 6. Ellos dejaron, 7. Él envió, 8. Ella envía, 9. Usted tuvo, 10. Ellos pusieron, 11. Nosotros dijimos, 12. Yo puse, 13. Él dio, 14. Ellas dijeron. D. Traduzca al inglés las siguientes frases. 1. Yo haré una casa, 2. Yo haré eso primero, 3. Ella hizo ese traje, 4. Nosotros tenemos una casa nueva, 5. Yo tengo 2 hijos. 6. Él ha copiado mi carta, 7. Yo he necesitado su ayuda. 8. Él ha conversado con ella, 9. Mi hijo ha llorado. Des los equivalentes ingleses de las formas verbales del verbo to have, que van a continuación. 1. Yo tuve, 2. Yo tendré, 3. Nosotros tendríamos, 4. Ellos habrían, 5. Nosotros podemos tener, 6. Ellos tendrían, 7. Él podría tener, 8. Ustedes habrían, 9. Él tiene, 10. Ella, 11. Ellos habrán, 12. Yo podría haber, 13. Usted tiene, 14. Ella tenía, 15. Nosotros tuvimos, 16. Yo habré, 17. Si ella tuviera. Fin de la cuarta lección. Los resultados del examen se pueden encontrar en el libro al final de cada lección, luego del examen. A continuación, ejercicios de perfeccionamiento de esta lección. Ejercicios de perfeccionamiento de la cuarta lección. Siguiendo el mismo sistema ya explicado, vamos a continuar dando ejemplos especialmente apropiados para jugar con la frase, y este juego le permitirá ir adquiriendo lo que constituye la tarea más dificultosa en el estudio de todo idioma extranjero, o sea, aprender a pensar en dicho idioma. Estudie las frases que van a continuación hasta familiarizarse con ellas. No damos la pronunciación, porque estas frases están constituidas con palabras que ya han estudiado y que debe saberlas. En caso de dudas, recurra a su libreta de palabras o consulte el vocabulario básico, que encontrará en la 11ª lección. Recuerde que antes de emprender los presentes ejercicios debe rendir satisfactoriamente el examen de la cuarta lección. I take a rest. I am taking a rest. I took a rest. I will take a rest. I would take a rest. I may take a rest. I might a rest. I was taking a rest. I will be taking a rest. I send a letter to my mother. I am sending a letter to my mother. I sent a letter to my mother. He will send a letter. She may send a letter. We might send a letter. You might send a letter. He says that. He said that. I am getting the money. I got the money. He will get the money. She may get the money. She might get the money. My son might get the money. Your father would get the money. I am doing my work. He does his work. He did his work. We will do that work. They may do that work. She might do that work. We were doing that work. I would do that work.